Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hari Gopi Janavallabha Girivardhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Bhakti-yogīs Prabhupada Ki Jai Rāmacandra Haridas Ki Jai Prem Gaho Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shosati Gaur Bhakti-vrinda Ki Jai Sri Radha Krishna Govinda Shama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai Sri Vandavadam Ki Jai Navadapam Ki Jai Ganga Jamana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi All glories to Sambhava Devotees, all glories to Sambhava Devotees, all glories to Sambhava Devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guru, all glories to Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Krishna Vastai Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shrunivadi Paschatya Deshatadane Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Read from Srimad Bhagavatam chapter 11 verse Yayuḥ. 22. Yaiḥ spṛṣṭo bhidṛṣṭo va saṁviṣṭo nugato piva kosalās te yayuḥ sthānaṁ yatra gacchanti yoginaḥ. So, he, Lord Rāmacandra, yaiḥ, by which persons spṛṣṭaḥ, touched, abhidṛṣṭaḥ,
seen, va, either, saṁviṣṭo, eating together, lying together, anugataḥ, followed as servants, apiva, even, kosalāḥ, all those inhabitants of Kosala, te, they, yayuḥ, and departed, sthānaṁ, to the place, yatra, wherein, gacchanti, they go, yoginaḥ, all the bhakti-yogīs. Translation: Lord Rāmacandra returned to his abode, to which bhakti-yogīs are promoted. This is the place to which all the inhabitants of Ayodhyā went after they served the Lord and his manifest pastimes by offering obeisances, touching his lotus feet, fully observing him as a father-like king, sitting or lying down with him like equals, or even just accompanying him. Purport: the Lord says in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yo vetti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mam eti sorjuna. One who knows the transcendental nature of my appears and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Here, this is confirmed. All the inhabitants of Ayodhyā who saw Lord Rāmacandra as citizens, served him as servants, sat and talked with him as friends, or were somehow or other present during his reign, went back home, back to Godhead after giving up the body. The devotee who becomes perfect in devotional service enters that particular universe where Lord Rāmacandra or Lord Krishna is engaged in his pastimes. Then, after being trained to serve the Lord in various capacities in that prakriti lila, the devotee is finally promoted to Sanatana Dhamma, the supreme abode in the spiritual world. This Sanatana Dhamma is also mentioned in Bhagavad Gita, parastasmatu bhavatyo vyakyo vyakta sanatana. One who enters the transcendental pastimes of the Lord is called nitya lila pravishta. To understand clearly why Lord Rāmacandra returned, it is mentioned here with that the Lord went to that particular place where the bhakti-yogīs go. The impersonalists misunderstand the statements of Srimad Bhagavatam to mean that the Lord entered his own effulgence and therefore became impersonal. The Lord is a person and his devotees are persons. Indeed, the living entities like the Lord were persons in the past, they are persons in the present, they will continue to be persons even after giving up the body. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Translation: Lord Rāmacandra returned to his abode, to which bhakti-yogīs are promoted. This is the place to which all the inhabitants of Ayodhyā went after they served the Lord at his manifest pastimes, by offering obeisances, touching his lotus feet, fully observing him as the father-like king, sitting or lying down with him like equals, or even just accompanying him. So this verse describes the disappearance of Lord Rāmacandra. இந்த பதமானது பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றதை பற்றி விளக்குகிறது. So normally the Lord will appear in the material world and after some time he will disappear. பகவான் பொதுவாக இந்த லோகத்தில் தோன்றி சிறிது காலங்களுக்கு பிறகு மறைகிறார். He may appear for only a short period of time. ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே கூட பகவான் தோன்றலாம். Or he may appear for like 125 years in the case of Krishna. அல்லது பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றி மறைந்தது போல 125 வருடங்களுக்கு அவர் தோன்றலாம். Or he may stay around for a long period of time, as in the case of Rāmacandra, probably thousands of years. அல்லது பகவான் ராமச்சந்திரர் பல வருட காலங்கள் இங்கே தோன்றி இருந்ததை போல அவர் இருக்கலாம். In any case, the Lord at a certain point will disappear. எவ்வாறு இருப்பினும் பகவான் ஒரு காலத்திற்கு பிறகு மறைவார். But this does not mean that the Lord dies. ஆனால் இதன் பொருள் பகவான் இறந்து விடுகிறார் என்றதல்ல.
He is not born and he never dies. பகவான் பிறப்பதும் இல்லை மரணிப்பதும் இல்லை. So that is why, though we sometimes say the appearance day of the Lord is a janma, birth, he often is called avirbhav. இருந்தாலும் அவருடைய பிறப்பானது ஜன்மம் பிறப்பு என்று கூறப்பட்டாலும் அதற்கு ஆவிர்பாவ் என்ற ஒரு பதமும் உள்ளது. Which simply means he manifests himself in this world. அதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர் வெளிப்படுகிறார், இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுகிறார். And then we describe his disappearance as tirobhava. அவருடைய மறைவை திரோபாவ் என்று குறிப்பிடுகிறோம். He disappears from our vision. நம்முடைய பார்வையிலிருந்து அவர் மறைகிறார். But he is not born and he does not die. அவர் பிறப்பதும் இல்லை மரணிப்பதும் இல்லை. So in other words, his form is eternal. வேறு விதத்தில் பார்த்தால் பகவானுடைய ரூபமானது சாஸ்வத நித்தியமானதாகும். In the material world, birth means that a body appears and then at a certain point it dies, it disappears. So it's not eternal. பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு என்பது ஒரு சரீரம் தோன்றுகிறது, பிறகு சில காலங்களுக்கு பிறகு அது மரணிக்கிறது. ஆகையால் அது நித்தியமானதல்ல. So the Lord is eternal and he has an eternal form. பகவான் நித்தியமானவர், அவருக்கு நித்தியமான ஒரு ரூபமும் உண்டு. Sometimes he manifests that form in the material world and then he makes it disappear. சில சமயங்களில் இந்த பௌதிக லோகத்தில் அந்த ரூபத்துடன் தோன்றி அவர் மறைகிறார். But he never dies. ஆனால் அவர் ஒருபோதும் மரணிப்பதில்லை. And we can also say the same thing about his eternal associates. They will appear with the Lord, they will also disappear with the Lord. இதே போல பகவானின் அந்தரங்கம் சேவகர்களும் கூட அவர்களும் பகவானுடன் தோன்றுகின்றனர், பகவானுடனேயே மறைகின்றனர். Like the Lord, they also have eternal bodies. பகவானைப் போல அவர்களும் நித்தியமான உடலை பெற்றுள்ளனர். So from our point of view, the Lord appears and disappears. It looks like a birth and death. நம்முடைய கண் பார்வைக்கு பகவான் தோன்றி மறைவது என்பது பிறப்பு மற்றும் மரணம் போல இருக்கலாம். And in fact, the Lord may make an arrangement by it that looks very much like that. பகவான் வாழ்ந்து வளரும் விதமும் அதே போலவும் தோற்றமளிக்கலாம். Of course, in the case of Rāmacandra, I think he went up in a chariot. பகவான் ஒரு ரதத்தின் மேல் அவர் பயணித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். But in the case of Krishna, it looks like he got shot in the foot by a hunter and then he died from that. ஆனால் கிருஷ்ணரின் லீலையிலோ ஒரு வேடன் தன்னுடைய அம்பை கொண்டு அவரின் பேரில் அம்பு விட்டதன் காரணத்தால் பகவான் மறைந்ததாக பார்க்கிறோம். So these are appearances that take place in the material world and they may be very deceptive. ஆகையால் பகவான் தோன்றி மறைவது இந்த லோகத்தில் அவர் செய்வது நம்மை சற்று குழப்பலாம். Similarly, the Lord may take a birth, as in the case of Krishna, and he comes out as a small child, then he grows up just like a normal child. அதே சமயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றியது போல ஒரு சிறு குழந்தையாக தோன்றி மெல்ல மெல்ல அவர் வளருவதை பார்க்கிறோம். And we see the case of Rāmacandra, also small child, then he grew up. பகவான் ராமரின் விஷயத்திலும் அதே போல நாம் அதை பார்க்கலாம். சிறுபிள்ளையிலிருந்து மெல்ல வளர்கிறார். But then out of the forms, they don't follow that procedure at all. ஒரு சில ரூபங்கள் இந்த வழியை கடைபிடிப்பதில்லை. So Nrsimhadev just burst out of a pillar. நரசிங்கதேவரோ ஒரு தூணிலிருந்து உடனடியாக திடீரென்று தோன்றினார். Varaha appeared from the nostril of Brahma and immediately assumed a huge size. வராகதேவரோ பிரம்மதேவரின் மூக்கிலிருந்து தோன்றி உடனடியாக ஒரு பெரிய ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டார். So the Lord can appear in various ways in this material and also disappear in various ways. ஆகையால் பகவான் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப எந்த ஒரு விதத்திலும் தோன்றலாம், தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அவர் மறைவும் செய்யலாம். But none of this has got anything to do with material bodies and the law of karma. ஆனால் இவை எதுவுமே பௌதிக சரீரம் மற்றும் கர்மத்தோடு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. So the Lord chooses how we will appear and how we will disappear. பகவான் எவ்வாறு தான் தோன்ற வேண்டும் மறை வேண்டும் என்பதை அவர் தேர்வு செய்கிறார்.
And it may be bewildering for some people. நமக்கு அது சற்று குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். And therefore the scriptures make it very clear that this is not a regular birth or a regular disappearance. ஆகையால் சாஸ்திரங்கள் இது சாதாரணமான ஒரு பிறப்பு மற்றும் மரணம் போல அல்ல என்று தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றன. So in the Bhagavatam, in describing Krishna's disappearance, on one hand he got shot in the foot by an arrow and looked like he died. But then the Bhagavatam says, actually, if you had the vision, then you would see that there was a chariot there, and that Krishna got in the chariot, and he went up to Vaikuntha. கிருஷ்ணரின் மறைவை பற்றி பாகவதம் குறிப்பிடும்போது ஒரு விதத்தில் ஒரு வேடன் தன்னுடைய அம்பை கொண்டு அவருடைய காலில் அந்த அம்பை விட்டு அவர் மரணித்ததாக ஒரு புறம் இருக்க, ஆனால் நமக்கு உரிய கண்கள் இருந்தால் அவர் ஒரு ரதத்தில் ஏறி வானுலகத்திற்கு சென்றதை காண முடியும் என்றும் குறிப்பிடுகிறது. But then our acharyas also explained in another form, he went back to Dwarka. ஆச்சாரியர்கள் இதை வேறு விதத்திலும் குறிப்பிடுகின்றனர். பகவான் திரும்பி துவாரகைக்கு சென்றார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. And there he continued pastimes with his associates. அங்கு தன்னுடைய சகாக்களுடன் தன்னுடைய லீலைகளை தொடர்ந்தார். But no one can see those pastimes. ஆனால் அதை யாரும் காண இயலவில்லை. So therefore we cannot always go simply by what we see with our eyes. ஆகையால் நாம் கண்கள் பார்ப்பதை கொண்டு நாம் எந்த ஒரு முடிவிற்கும் வர முடியாது. So it is up to the Lord how he will appear and how he will disappear, but the devotees will understand in any case the Lord is eternal. எவ்வாறு தோன்றுவது எவ்வாறு மறைவது என்பது முற்றிலும் பகவானுடைய ஒரு விருப்பத்திற்கு ஏற்பவாகும். அதே சமயத்தில் பக்தர்களும் அதை அவர் கூறியபடி செய்தபடி ஏற்கின்றனர். And so when the Lord appears, he appears with his devotees. When he disappears, the devotees also go with him. பகவான் தோன்றி மறையும் போது அவருடைய பக்தர்களும் அவருடன் தோன்றி மறைகின்றனர். So the Lord arranged for all the yadus to disappear in a certain way, and then they all joined the Supreme Lord in the spiritual world. யாதவர்கள் ஒரு விதத்தில் அவர்கள் மறைய வேண்டும் என்று பகவான் எத்தனைத்து அதன்படி அது நடந்தது. பிறகு யாதவர்கள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரை சேர்ந்தனர். And here it is explained that all these associates of Rāmacandra, they went to the spiritual world also. இங்கு பகவான் ராமரின் சேவகர்கள் எவ்வாறு அவருடன் சேர்ந்து வானுலகம் சென்றனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And this place is not a material place. இந்த லோகமானது ஒரு பௌதிக லோகம் அல்ல. It's the place where the yogis go. இது யோகிகள் செல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடமாகும். This means it's beyond the material world. ஆகையால் இது பௌதிக லோகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடமாகும். So in this way the Lord appears with his devotees and he disappears with his devotees. இவ்வாறாக பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களோடு தோன்றி பக்தர்களுடனேயே மறைகிறார். And the devotees can understand this. அது மட்டுமல்லாமல் பக்தர்கள் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள இயலும். So when the Lord appears, of course, everybody is joyful. பகவான் தோன்றும்போது அனைவரும் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். When he disappears, of course, the devotees are not joyful because they become separated from the Lord. ஆனால் அவர் மறையும் போது பக்தர்கள் அதை கண்டு ஆனந்தம் அடைவதில்லை. அதன் காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் பகவானிடத்திலிருந்து பிரிய வேண்டியிருக்கிறது. But this is quite different from the grief that people have in the material world when someone dies. ஆனால் இது பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் மரணிக்கும் போது மக்களுக்கு ஏற்படும் அந்த துயரத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறானதாகும். And that is because the devotees understand that the Lord actually didn't die at all, he's actually eternal. ஏனென்றால் பக்தர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டுள்ளனர் பகவான் என்று மரணிப்பதில்லை, அவர் நித்தியமானவர். So, nevertheless, the devotees feel separation and therefore they grieve. எவ்வாறு இருப்பினும் பக்தர்கள் அவரிடமிருந்து அந்த பிரிவாற்றாமையை அந்த வேதனையை அனுபவிக்கின்றனர். So usually we don't celebrate the disappearance of Krishna or Rama, but we do celebrate the appearance days. நாம் பொதுவாக பகவான் கிருஷ்ணரின் மறைவையோ அல்லது ராமரின் மறைவு தினத்தையோ கொண்டாடுவதில்லை, அவருடைய தோற்றத்தை மட்டும் கொண்டாடுகின்றோம். Because when the Lord appears on earth, then he reveals all of his wonderful pastimes.
பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றும்போது அவருடைய திவ்யமான லீலைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். When he disappears, of course, then he continues his wonderful pastimes. அவர் மறைந்த பிறகும் அவருடைய திவ்யமான லீலைகளை தொடர்கின்றார். So therefore, it's not really a time of grief, even his disappearance. ஆகையால் அவருடைய மறைவு என்பதும் ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் அல்ல. But we see that, as in the case of Krishna, when Krishna disappeared, that he took Dharma with him and Kali Yuga began. நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பொழுது தர்மமும் சென்று விட்டது, கலியுகமும் ஆரம்பித்தது. So therefore, there is cause for concern when the Lord does disappear. ஆகையால் பகவான் மறையும் போது அதற்குரிய ஒரு சிக்கலும் இருக்கின்றது. However, the devotees are also satisfied. எவ்வாறு இருப்பினும் பக்தர்கள் திருப்தி அடைந்துள்ளனர். So in the Bhagavatam, the solution is given. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இதற்கான தீர்வு தரப்பட்டுள்ளது. The sages ask the question, what do we do now that Krishna has disappeared? ரிஷிகளும் முனிவர்களும் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றனர், கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார், இப்போது நாம் என்ன செய்வது? And the answer was given, the Bhagavatam has risen. அதற்கான பதிலும் தரப்பட்டது, பாகவதமே அதற்கான பதிலாகும். And Bhagavatam destroys the darkness of Kali Yuga. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கலியுகத்தின் இருளை போக்குகின்றது. So though the Lord has disappeared and we cannot access his pastimes in the spiritual world, we do have access to Bhagavatam. பகவான் மறைந்து விட்ட பின்னும் அவருடைய லீலைகளில் நாம் தொடர்பு கொள்ளாவிடினும் பாகவதத்தின் மூலமாக நாம் அதில் தொடர்புபடுத்திக் கொள்ளலாம். So Bhagavatam is non-different from Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறானதல்ல. And by hearing and studying and reciting Bhagavatam, then we get the association of Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பது, அதை வாசிப்பது, இதன் மூலமாக கிருஷ்ணருடன் நாம் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். And of course the same goes for Rāmacandra. The whole epic of the Ramayana is there, so by reading that, we get the association of Rāmacandra. இதே போலத்தான் பகவான் ராமரின் பட்சத்திலும் நாம் ஸ்ரீ ராமாயணத்தை படிக்கும்போது, அதை கேட்கும்போது பகவான் ராமருடன் அந்த சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். So therefore there is no need to feel that separation from the Lord. ஆகையால் பகவானிடமிருந்து நாம் பிரிந்திருக்கிறோம் என்ற அந்த ஒரு வருத்தம் நமக்கு அவசியம் இல்லை. And in fact, the Bhagavatam becomes the means by which the devotee doing sadhana bhakti can realize the Lord. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஒரு முக்கியமான ஒரு அணுகுமுறையாக அமைகிறது சாதக பக்தனுக்கு. So the Bhagavatam is a means of realizing the Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதமே பகவானை உணர்வதற்கு ஒரு கருவியாக அமைகிறது. And it's also a means of experiencing the Lord once we've got that realization. அது மட்டுமல்லாமல் பகவானை உணர்ந்த பிறகு அந்த லீலைகளை அனுபவிக்கவும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. And therefore we don't have to feel any loss. ஆகையால் இதன் ஒரு நஷ்டம் இருந்து விட்டது என்று நாம் வருத்தப்பட வேண்டாம். Now of course Caitanya Mahaprabhu has made things a little simpler. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இதை மிகவும் எளிதாக்கி விட்டார். Now the Bhagavatam is a condensation of all the Vedas and Upanishads and all the scriptures. ஸ்ரீமத் பாகவதமோ அனைத்து வேதங்கள், உபனிஷதங்கள், எல்லா சாஸ்திரங்களின் ஒரு சாரமாக நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. So in that sense very valuable. அந்த விதத்தில் பார்த்தால் அது மிகவும் உபயோகமானதாகும். However, even Bhagavatam is a little difficult for people in the present age to understand and appreciate. எவ்வாறு இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சற்று கடினமாகவே இருக்கிறது. அதை புரிந்து கொள்வதோ அதை பாராட்டுவதோ சற்று கடினமானதாகும். So just as Vyasa has condensed all the Vedic literature into Bhagavatam, so Caitanya Mahaprabhu has condensed the Bhagavatam into Hare Krishna. எவ்வாறு ஸ்ரீ வேதவியாசர் அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் சாரமாக பாகவதத்தை தந்திருக்கிறாரோ, அதே போல ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இவை அனைத்தையும் சாரமாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தில் தந்திருக்கிறார். So the Mahamantra is also the sum of the substance of all of the scriptures. ஆகையால்
மகாமந்திரமும் எல்லா விதமான சாஸ்திரங்களின் சாரமாக கருதப்படுகிறது. Like the Bhagavatam, it is a means of attaining realization of Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமும் கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான ஒரு கருவியாக அமைகிறது. And once one's got that realization, it's also a means of continuing to experience Krishna. அந்த உணர்வு ஏற்பட்ட பிறகு அதுவே கிருஷ்ணரை அனுபவிப்பதற்கான ஒரு கருவியாகவும் அமைகிறது. But it is a much simpler process. ஆனால் இது மிகவும் எளிமையான ஒரு மார்க்கமாக. So instead of having to get a, what is that, Bhakti-vedanta or a, what is it, a Bhakti Vaibhava degree, finish the Bhagavatam, you could just chant Hare Krishna and you'll get the same result. இந்த பக்தி வேதாந்தா பக்தி வைபவா போன்ற அந்த பட்டங்களை பெறுவதன் மூலமாக பெறுவதை நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாகவே அடைந்து விடலாம். So this is the mercy of Caitanya Mahaprabhu. இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அகால கருணையாகும். He's made things extraordinarily simple. அவர் அனைத்தையும் மிக மிக எளிதாக்கி விட்டார். But because it is simple does not mean therefore it is inferior. அது எளிதானது என்பதனால் அது தாழ்ந்தது என்று கருத இயலாது. It's actually superior to everything else. அது அனைத்தையும் விட மிகவும் மேலோங்கியதாகும். So therefore even the Bhagavatam says ultimately that you have to chant the name of the Lord. சரியாக பாகவதம் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும். And that is exemplified by the gopis. அது கோபிகளின் உதாரணத்தின் மூலமாக நமக்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. So in the Ras Leela the gopis got separated from Krishna. ராசலீலையில் கிருஷ்ணரிடமிருந்து கோபிகள் விலகினர். And Krishna went off with Radha. கிருஷ்ணர் ராதையோடு மறைந்து விட்டார். And then they all began searching and then they found Radha and Krishna had disappeared also from Radha. பிறகு அவர்கள் அனைவரும் தேடியபோது ராதையிடமிருந்தும் கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டதை கண்டனர். So they all began to search for Krishna. அனைவரும் சேர்ந்து கிருஷ்ணரை தேட ஆரம்பித்தனர். They followed his footprints and they went deeper and deeper into the forest. அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி பாத அடிகளை பின்பற்றி அவர்கள் காட்டிற்குள் சென்றனர். But though it was full moon night, that forest was very dense and the further they went the darker it got. அன்று பௌர்ணமி இரவாக இருந்ததால் காட்டிற்குள் மேலும் செல்ல செல்ல இருள் அதிகமாக சூழ்ந்திருந்தது. After a while they couldn't follow his footprints anymore. அவருடைய திருவடிகளை அவர்களால் காண இயலவில்லை. So they gave up and they went down to the bank of the Jamuna where the moon was very bright. பின்பு அந்த தேடுவதை விட்டுவிட்டு யமுனா நதிக்கரைக்கு சென்று எந்த இடத்தில் சந்திரனின் வெளிச்சம் கூடுதலாக இருந்ததோ அங்கு அமர்ந்தனர். And then what did they do? அங்கு சென்று அவர்கள் என்ன செய்தனர்? They did kirtan. கீர்த்தனத்தை செய்தனர். And what happened? அதன் விளைவு என்ன ஆயிற்று? Then Krishna appeared. கிருஷ்ணர் மீண்டும் தோன்றினார். So in this way, in the height of their separation, which is also the highest ecstasy in Madhurya Prema, and then they did kirtan, and then Krishna appeared. அவர்களுடைய உன்னதமான அந்த பிரிவாற்றமையின் ரசத்திலும் அவர்கள் கீர்த்தனத்தை செய்தனர். அதன் விளைவாக பகவான் கிருஷ்ணரும் மீண்டும் தோன்றினார். So this shows the great potency, the great power of Nam Sankirtan. இது நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மிக உயர்ந்த சக்தியை நமக்கு காட்டுகிறது. It operates on the highest level of prema in the spiritual world. இது ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த பிரேமையின் மிக உயர்ந்த நிலையில் வெளிப்படுகிறது. At the same time, it is the process that we use in the material world to advance in our sadhana. அதே சமயத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்மளுடைய சாதனையில் நாம் மேலும் வளருவதற்கு இது ஒரு மார்க்கமாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. Hare Krishna. In the last line of this today's verse, yatra gacchanti yoginaḥ, and the translation says bhakti yoga, and it's also mentioned that all the bhakti-yogīs go to Ayodhyā, Lord Rāmacandra. So what are the devotees of Krishna called?
Where do they go? இந்த பதத்தில் Yeah, what are they called? Bhakti-yogīs here, it's mentioned they are worshipping Ram and they go to Ayodhyā. So we know that we are all practicing devotion service, Nam Sankirtan. And generally we are called as Bhakti-yogīs. இந்த பதத்தின் இறுதியில் பக்தி யோகிகள் அவர்கள் ராமரின் அந்த அயோத்தியா லோகத்திற்கு சென்றனர் என்ற குறிப்பு உள்ளது. நாமும் பக்தி யோகிகள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறோம். நாம் எங்கு செல்வோம்? Well, one can be perform bhakti for any form of the Lord. ஒருவர் பக்தியை பகவானின் எந்த ரூபத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டும் பக்தியை செய்யலாம். And as Krishna says in the Bhagavad Gita, you worship Devatas, you go to Devatas, you worship ghosts, you go to ghosts, you worship me, you go to me. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் ஒருவர் தேவதை வழிபட்டால் தேவர்களுடைய லோகத்திற்கு சென்றனர், பேய் பிசாசுகளை வழிபட்டால் அவர்களுடைய லோகத்திற்கும், என்னை வழிபட்டால் என்னை வந்து அடைகின்றனர் என்று கூறுகிறார். So if you worship the Supreme Lord, you go to the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானை வழிபட்டால் அவரிடம் சென்று அடைகிறோம். But then generally we just don't worship the Supreme Lord, we worship a particular form of the Supreme Lord. நாம் பொதுவாக பரமபுருஷ பகவான் என்று நாம் வழிபடுவதில்லை, அவருடைய ஒரு பிரத்யேகமான ரூபத்தை வழிபடுகின்றோம். So some will worship Nrsimhadev, some will worship Vishnu, some will worship Rāmacandra, some will worship Krishna. ஒரு சிலர் விஷ்ணுவை வழிபடலாம், ஒருவர் நரசிங்கதேவரை வழிபடலாம், ஒரு சிலர் ராமச்சந்திரரை வழிபடலாம், ஒரு சிலர் கிருஷ்ணரை வழிபடலாம். So we all go to the Supreme Lord, but we will go to the particular form that we worship. நாம் பகவானை சென்றடைவோம், ஆனால் எந்த ரூபத்தை வழிபடுகின்றோமோ அதற்கேற்ப. So if you worship Rāmacandra and end up going to Krishna, it's a little bit surprising. ஆகையால் நாம் ராமச்சந்திரரை வழிபட்டால் நாம் கிருஷ்ணரை சென்றடைவது என்பது ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயமாகும். Or you worship Krishna and suddenly you end up in Vaikuntha, also very surprising. அதே போல கிருஷ்ணரை வழிபட்டு வைகுந்தத்தை சென்றடைவது என்பதும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாகும். So therefore the Lord responds to the devotee's devotion, and according to the object of worship and his desires, the Lord fulfills that. பகவான் ஒரு பக்தரின் வழிபாடு மற்றும் அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அதை செயல்படுத்துகிறார். In some of our temples we have 3 altars, Lord Rāmacandra and Jagannath, Radha Krishna. So what devotees show equal respect to all the altars, where will they end up? நாம் நம்மளுடைய ஆலயங்களில் பார்ப்பது என்னவென்றால் 3 ஆல்டர்கள் பகவானின் அந்த கர்ப்பகிரகத்தில் பார்க்கின்றோம். ஜெகநாதர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி, பிறகு கௌரி தாய் போன்ற கர்ப்பகிரகத்தில் நாம் தரிசிக்கின்றோம். அனைவரையும் ஒரே விதமாக மரியாதையுடன் நடத்துகின்றனர். அத்தகு பக்தர்கள் இங்கு செல்வர். So one who worships many forms but doesn't have a strong attraction to any, it appears that he will end up with a type of shanta rati. ஒருவர் அனைத்து ரூபங்களையும் வழிபட்டால் அவர் சாந்தரதி என்ற ஒரு நிலையை அடைகிறார். And sometimes he will worship Rama, sometimes he worship Krishna, sometimes he worship Vishnu, sometimes he worship Varaha. So he gets a satisfaction from all of this. பிரத்யேகமாக ஒரு ரூபத்தை வழிபடாமல் சில சமயங்களில் வராக, சில சமயங்களில் ராமர் போன்ற வெவ்வேறு ரூபத்தை வழிபடும் பொழுது இத்தகைய ஒரு விளைவு ஏற்படுகின்றது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that we don't celebrate the disappearance of the Supreme Lord in any form, but we celebrate the disappearance of the acharyas. How to understand this, Maharaj? மகாராஜ, நீங்கள் கூறியது நாம் பகவானின் மறைவை பற்றி நாம் எந்த ஒரு விழாவும் கொண்டாடுவதில்லை, ஆனால் பக்தர்களின் மறைவை கொண்டாடுகிறோம். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, usually we don't have dates in the scripture for the disappearance. I don't think we've got any disappearance days for even Lord Caitanya, what to speak of Krishna or Rama. There's no particular date given for that. பொதுவாக நாம் சாஸ்திரங்களில் பார்ப்பது என்னவென்றால் பகவானுடைய இந்த திவ்யமான ரூபங்கள் மறைந்ததற்கான ஒரு குறிப்பீடு, அதன் தேதி காலம் என்பது ஒன்று குறிப்பிடப்படவில்லை. இவன் சைதன்ய மகாபிரபுவிற்கு கூட அந்த ஒரு குறிப்பு இல்லை. அவ்வாறு இருக்கும்போது ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் பற்றி நாம் என்ன சொல்வது? However, we often do have the dates of the disappearance of acharyas. ஆனால் ஆச்சாரியர்களின் மறைவுக்கான குறிப்பீடுகள் உள்ளன. Sometimes we don't have the birth date, sometimes we do, but usually we do know their disappearance day. சில சமயங்களில் அவர்களுடைய தோன்றிய தினத்தை பற்றிய குறிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம். சில சமயங்களில் அது நம்மிடத்தில் இருக்கவும் செய்யலாம். ஆனால் மறைவை பற்றிய தினங்களின் குறிப்பீடுகள் உள்ளன.
So for the devotees of the Lord, then, when we celebrate the disappearance, we're just celebrating their joining the eternal pastimes of the Lord. பக்தர்களின் மறைவை பற்றி நாம் கொண்டாடும் பொழுது அவர்கள் பகவானிடம் சென்றடைந்ததை ஒரு விழாவாக கொண்டாடுகிறோம். Vote online. Thank you, Maharaj. This is Sureshwar Srinivas reading out the questions. This one is from Sima Sudarshan Prabhu. In the pastimes of Krishna's disappearance, when this hunter had shot the arrow, it is said that in his previous birth, this hunter was Vali. He appeared in the Ramayana. So, and it is said that that this is related to the previous pastime when Rama had shot Vali. So how do we understand that Lord is of course beyond karma, but how do we look at this particular pastime? சில சமயங்களில் கிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு அந்த காரணமாக இருந்த வேடன் அந்த அம்பு போன்ற அந்த குறிப்புகளை பார்க்கும்போது அதனுடன் சேர்ந்து முந்தைய ஜென்மத்தில் வாலியாக இருந்தவன் அந்த வேடனாக பிறந்திருக்கிறான் என்ற குறிப்புகளும் உள்ளன. இந்த கர்மத்தோடு இது தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, these we could say are explanations for people with lower understanding. இது தாழ்ந்த புரிதலை உடைய மக்களுக்கான ஒரு விளக்கமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So those who are materialistic, they will say, oh, you see, even Krishna is controlled by karma. பௌதிகவாதிகள் பாருங்கள் கிருஷ்ணரும் கர்மாவுக்கு உட்பட்டவராக இருக்கின்றார் என்று கூறுவர். But we know that the Supreme Lord is the controller of karma. ஆனால் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் பகவானோ கர்மாவை கட்டுப்படுத்துபவர். So therefore, whatever is done is simply an arrangement of the Lord. என்ன நடந்திருக்கிறதோ அது பகவானுடைய ஒரு அற்புதமான ஏற்பாடாகும். Thank you, Maharaj. I think the second question is from Rāmacandra Caitanya Prabhu, and I think you have answered it partly, Maharaj, but I'll just read this out. Why Krishna leave the material world to confuse more and more the faithless people? Unless Lord does some arrangement for faithless people, how can they realize the Lord properly? பகவான் மறையும் போது இந்த பௌதிகவாதிகளுக்கு மேலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது போல அவர் மறைகிறாரே. அவர் இவ்வாறு செய்யாவிடனும் அவர்கள் சுலபமாக பகவானை புரிந்து கொள்ள இயலுமே. இதை எவ்வாறு நாம் ஏற்பது? Well, as Bhagavad Gita says, don't preach to the faithless. பகவத்கீதை கூறுவது போல நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரசாரம் செய்ய வேண்டாம். So therefore the Lord gives them excuses for not believing Bhagavatam or Bhagavad Gita or any scriptures. அவர்களுக்கு பாகவதம் மற்றும் மற்ற சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான சாக்குப்போக்குகளையும் தருகிறார். So the Lord through his pastimes will give them excuses, and the scriptures themselves will give excuses for them not to believe anything. பகவான் இந்த லீலைகளின் மூலமாகவும் சாஸ்திரங்களின் மூலமாகவும் அந்த நம்பிக்கையற்றவர்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துகிறார். So in that way, Bhagavatam also is called Mohini. It bewilders the demons, so when they read it, then they think, oh, Krishna is this material. அந்த விதத்தில் பார்த்தால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மோகினி என்று கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் அந்த அசுரர்களை அது கலங்கப்படுத்துகிறது. Okay, Maharaj, this one is from Tarini Radha Mataji. Srila Prabhupada says Goswamis are always in separation of Radha and Krishna, and that is superior to thinking that I am with Krishna. Does this stage of bhakti come automatically, or do we need to cultivate, and how essential it is to experience separation? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் கோஸ்வாமிகள் அனைவரும் எப்பொழுதுமே ராதாகிருஷ்ணரிடமிருந்து அந்த பிரிவாற்றாமையில் இருக்கின்றனர். அது நான் கிருஷ்ணருடன் இருக்கின்றேன் என்ற ஒரு எண்ணத்தை விட மிகவும் உயர்ந்ததாகும். இது பக்தியின் மூலமாக இயல்பாக வருவதா? The two aspects, meeting and separation, are inherently there in any rasa. எந்த ஒரு ரசத்தை பார்த்தாலும் நேரில் காண்பது மற்றும் பிரிவில் இருப்பது என்பது இரண்டும் இயல்பாகவே உள்ளது. And therefore, in discussing the rasas, Rupa Goswami will describe the symptoms, the anubhavas, etc., in Vabhachari bhavas, etc., in meeting, and then also in separation for each rasa.
ஆகையால் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ரசங்களை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அவர் நேரில் காணும்போது, அது மட்டுமல்லாமல் பிரிவில் இருக்கும்போது, இந்த ரெண்டு நிலையிலும் அந்த விபச்சாரி பாவம் மற்ற விஷயங்களை அனுபவ இவை அனைத்தையும் குறிப்பிடும் போது இந்த ரெண்டு நிலையிலும் அதை விளக்குகிறார். So the separation is not eternal, it will conclude with meeting. அந்த பிரிவு என்பது நித்தியமாக இருப்பதல்ல, அது நேரில் காணும்போது அது முடிவடைகிறது. So the two go together. அவை இரண்டும் ஒன்றாகவே பயணிக்கின்றன. Maharaj, we have started late the question in this session. Please kindly, with your permission, I'll just go on for a few more questions. Okay. We hear from scriptures that the Lord takes birth in the material world and performs childhood pastimes. Is this childhood pastimes of taking birth also available in the spiritual world? This is from Anantadaya Nitai Prabhu. நாம் பார்ப்பது சாஸ்திரங்களின் மூலமாக அறிவது என்னவென்றால், பகவான் தோன்றி சிறுபிள்ளையை போல அந்த லீலைகளை செய்கிறார். இதே போல அந்த சிறுபிள்ளை போன்ற லீலைகள் ஆன்மீக உலகத்திலும் நிகழ்கின்றனவா? No, the appearance of a birth and growing up only take place when the Lord manifests in the material world. Sorry, Maharaj? The appearance of a birth and then growing up will take place only when the Lord has pastimes in the material world. பகவான் தோன்றுவது சிறுபிள்ளை போல இந்த லீலை செய்வது என்பது இந்த பௌதிக உலகத்தில் மட்டுமே. In spiritual world, he's eternally one age. ஆன்மீக உலகத்தில் என்றென்றும் ஒரே வயதில் அவர் இருக்கிறார். Thank you, Maharaj. This question is on the chanting of the holy name, Maharaj, from Medhavini Sakhi Mataji, that heard this explanation that the two syllables Rama, Ra refers to Srimati Radharani and Ma refers to Madhusudan or Madan Mohan or Shri Krishna. Guru Prabhu? Yeah. இந்த கேள்வி புனித நாமத்தை ஜபிப்பதை பற்றியதாகும். கேட்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ரா மா, அதில் ரா என்பது ஸ்ரீமதி ராதாராணியையும், மா என்பது மதுசூதனன் மற்றும் மதன் மோகன், அதாவது கிருஷ்ணரை குறிப்பிடுவது. When Radha chants Rama, we are assisting in bringing together Radha and Krishna. Is this the right understanding mood that we can have while chanting the holy name of the Lord, especially being Ram Navami? ராமா என்று நாம் ஜபிக்கும் பொழுது நாம் ராதாவையும் கிருஷ்ணரையும் ஒன்று சேர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோமா என்று நாம் புரிந்து கொள்வது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? I've never heard such an explanation from what I've read from Goswami's works. நான் ஸ்ரீ கோஸ்வாமிகளின் இலக்கியங்களிலிருந்து இது போன்ற ஒரு விளக்கத்தை நான் பார்த்ததில்லை. The common explanation I think it comes from Gopal Guru Goswami. Rama is, he quotes from, I think, Padma Purana, and there it says that Rama means one who gives enjoyment to the yogis. நாம் பொதுவாக பார்த்திருப்பது ஸ்ரீ கோபால் குரு கோஸ்வாமியிடமிருந்து, அது பத்ம புராணத்திலிருந்து அவர் எடுத்து உரைக்கிறார். ராமா என்பது ஆனந்தத்தை தருவதாகும். Thank you, Maharaj. Second but last question. Srinivas Nitai Prabhu is asking on this Janma Karma Chame Divyam, which is referred to this in this verse. Is there a level of realization of truth, Tattvata, that is required to qualify for the benefit of not taking birth again, or is it that anyone who knows to whatever extent gets the benefit in this same way? Prabhu, can you please break it? Okay. So the question is, there is a level of realization to understand Tattvata. கேள்வி என்னவென்றால், நாம் தத்வாவை புரிந்து கொள்வது என்பதில் நிலைகள் இருக்கின்றன. So somebody who is having a part understanding of Tattvata, he derives the benefit similarly accordingly. ஒரு பகுதியளவே தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் முழுமையான அந்த விளைவுகளை பெறுகின்றாராம். Well, we could say that if he knows a little bit, at least accepts the Lord, etc., ultimately, maybe after many births, when he gets realization, then he'll finally be beyond birth and death. நாம் எவ்வாறு இதை பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒரு சிறிதளவு அந்த புரிதல் இருக்கும் என்றால் மெல்ல மெல்ல அதை மேலும் புரிந்து கொண்டு பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு தான் பிறப்பு இறப்பு சூழலிலிருந்து அவர் விடுபடலாம். One who knows in the sense of realizing the actual Supreme Lord,
then of course obviously he has prema, so then automatically it's beyond birth and death. உண்மையான புரிந்து கொள்ளுதல் புரிதல் அந்த உணர்வு என்ற பதத்தில் நாம் விதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் பகவானை முற்றிலுமாக உணர்கிறார். அதன் மூலமாக அவர் பிறப்பு மற்றும் மரணத்திலிருந்து விடுபடுகிறார். Last question, Maharaj. Sumadhur Shyam Prabhu is asking, is there any reference for Narasimhadev's disappearance, the way he disappeared, and how long did he stay? நரசிம்மதேவரின் மறைவை பற்றி ஏதாவது ஒரு குறிப்பீடு உள்ளதா? எத்தனை காலம் அவர் இருந்தார்? Well, Bhagavatam doesn't mention, nor Acharyas mention anything. ஸ்ரீமத் பாகவதமோ நமது ஆச்சாரியர்களோ இதை பற்றி எந்த ஒரு விளக்கமும் தரவில்லை. There may be some details mentioned in other Puranas like the Narasimha Purana, but I don't know about them. ஒருவேளை நரசிம்ம புராணத்தில் இதற்கான விளக்கங்கள் இருக்கலாம். All right, Maharaj, just this question. Yeah, Jai. 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 Jai.